Commençons avec aujourd'hui. Let's start with today. Qu'avez-vous? L'ADN, ça joue-tu un rôle important là-dedans? On a vu beaucoup Atos jouer durant la saison. C'est un petit gars qui est très responsable sur la patinoire, un gars qui est vraiment dédié à la game de hockey. Et puis c'est sûr que son père a joué, donc le bloodline du talent de Sakou reflète beaucoup sur le talent à Atos. Donc on aime sa responsabilité sur la glace. Et puis c'est un petit gars qui va juste s'améliorer. Tu vois-tu comme un centre? Comment? Tu vois-tu comme un centre? C'est un centre, oui. Oui, c'est un centre. Ouais. Pas un projet à long terme, mais plus peut-être, parce que c'est un gars qui s'est développé beaucoup, je pense, dernièrement. Oui, c'est sûr qu'il a des belles habiletés. Il est responsable et puis il fait des jeux, une bonne tête de hockey. Il a un bon lancer. Physiquement, c'est là qu'il faut qu'il se renforcisse. Et puis, on est confiant qu'il va faire ça. Est-ce qu'il y a un thème un peu dans les sélections aujourd'hui? Beaucoup d'attaquants. En parlant avec Demidov et les autres, on sent le caractère est mis à l'avant. Est-ce que c'est ça un peu la thématique peut-être des sélections? On a ajouté beaucoup de talent offensif, c'est sûr, des belles habiletés offensives. Et puis, je pense qu'on a fait un bon mix des deux aussi. On a pris des gars avec gabarit qui compétitionnent. Et donc, je pense qu'on est très contents, moi et Nick, du repêchage aujourd'hui. Si tu avais à décrire Logan Sawyer, qu'est-ce que tu dirais à son sujet? Mais Logan, c'est un jeune qui a des belles habiletés, une bonne tête de hockey qui peut être vraiment dimensionnel. Je pense que c'est un joueur offensif qui a un bon sens du jeu, qui manie bien la rondelle. Lui, il a joué à la lacrosse pendant longtemps, puis il a fini de jouer à la lacrosse, ça fait rien qu'un an et demi. Donc, il est vraiment dédié au hockey maintenant. Puis, en grandissant, il a joué avec des Liam Greentree, avec Michael Age. Puis, il était un des meilleurs de ceux-là. Donc, pour lui, il s'en va au collège. Donc, il va pouvoir s'améliorer là, se renforcer. Puis, je pense que l'upside sur Logan Sawyer est très bon. Il peut avoir un petit côté très intense. Il a joué à la crosse aussi. Oui, mais c'est sûr que c'est pas un gros gars, mais il veut scorer des buts, il veut être dimensionnel offensivement. Donc, sa combativité est très bonne et puis c'est ça qu'on aime aussi. Les défenseurs que vous avez été chercher, que vous avez repêché, c'est le prototype de défenseur physique plus stay-at-home qui est capable de clairer le devant du filet et aller chercher les rondelles dans le coin. Oui, quand tu parles de Owen Pross. Oui, exact. Owen Pross, c'est un jeune homme qui est aussi dédié. On aime son potentiel. Il relance bien l'attaque. Et puis, c'est un joueur qui veut jouer physique, qui n'a pas peur de jouer robuste. Donc, on aime son potentiel. Quand tu as beaucoup parlé des entrevues, surtout l'entrevue que vous avez faite avec Demidov, qu'est-ce que vous recherchez dans une entrevue? C'est quoi vos indicateurs qui vous disent que ça, c'est le genre de personnalité que vous recherchez? Mais tu l'as vu quand il a monté sur le stage, il y avait un petit flair qui était confiant. Donc, c'est de la bonne confiance, bien placée. On aime sa combativité. C'est un jeune qui veut être un game breaker, qui veut soulever les foules, très dimensionnel. Puis moi, je pense que c'est le vol du draft. C'est le joueur qu'on recherchait. Puis on était chanceux de l'avoir au numéro 5. Martin, as-tu l'impression que s'il n'avait pas été russe, il aurait sorti avant? Comment? S'il n'avait pas été un russe qui fait peur des fois peut-être à des équipes? Bien, peut-être. Aurais-tu été le deuxième meilleur? Bien, peut-être. Moi, je peux pas parler pour les autres, mais nous, c'était notre cible depuis longtemps. Nick, il l'a vu live jouer. On sait que Nick a une bonne connexion là-bas. Donc, avec son aide, c'était un bon match. Et puis, il voulait venir jouer à Montréal. Et puis, je suis moi et Nick, on est très, très heureux de l'avoir. Penses-tu qu'il peut déjà arriver en 2025, puis lui et 4 peut-être avoir une chance? C'est quoi tu penses? Je penserais que oui, mais moi, c'est pas moi l'expert, puis je l'ai pas vu jouer. J'aime pas ça mettre de la pression sur un jeune, là. Mais ce jeune-là, il veut être un joueur de hockey. Il veut faire la différence. Puis moi, je suis très confiant qu'il peut faire ça. Nick, can you talk about selecting Michael 21st overall? Nick? Yeah. Well, he was a player that really impressed us all year. Obviously, tough year for Michael.
family situation with the death of his father, and the start of the year was probably not as perfect as he had hoped, but he was coming into the draft as one of the biggest names coming into the draft. So where we were picking, we didn't feel like we had a chance at him. So we were fortunate enough to get up there and tried a couple of other moves that didn't work. And again, we were very lucky that he fell. And in a normal year for a player like that, probably wouldn't have fallen to that area. And wonderful family story last night and the last couple of nights with the award ceremony, and how many of them were there and what type of a kid he is. And he was the best player in Toronto growing up, and like Marty said, Sawyer was the other guy on the other side of Toronto, and so we felt like we got a couple of really good Toronto kids. So, what did you like about Koivu, and why do you think he can handle having that name in Montreal? Well, we liked him as a player, regardless of his last name. So we'll start with that. He's a late blooming kid. He started playing at U18 level, and then everything came really fast at him. U20, national team, TPS, pro games, and Liga. So for a kid who was smaller just about a year ago and grew quickly, there's a lot of growth potential. Clearly, his dad taught him very well. His habits, like Marty said, are already pro, but the body needs to develop. And our job is to project the physique and project where the player can get to in 5 years. So we felt that he's just scratching the surface, and there's a lot more to go. And listen, he's been in a household where pressure was pretty common, and the type of person his dad is, and the family. This kid knows what it's all about, and we felt he'd be comfortable in that environment, and it was a pretty easy pick for us. Nick, tell us about the relationship you created with Bobrov and how you managed to follow his steps during the season in the complicated context with the Russia that we know. Yeah, I mean, we've known Ivan for a number of years now, and because of my dad's position, and knowing young players in that organization is a big part of his job. So we knew the kid, the family, really well. I was fortunate enough to get there a couple of times and spend time with him and his family, we felt that we might have a chance at him, but not a significant one, and it worked out. I mean, clearly he was very happy to end up in Montreal. His family was looking forward to that, and part of the reason he wanted to be in Montreal is because he loves pressure, and he embraces pressure and thrives on it. And so, sometimes we ask kids whether or not they will be okay playing in the city, but he was begging for it. So that's a good sign. Ken was saying yesterday that it was one of the best interviews with Demidov. I'm curious to know, is he even more impressive when he's talking in his own language with you in Russian? He's impressive if he were speaking any language. He exudes, as Marty said, a very healthy confidence that has a lot of appreciation, empathy, and respect for other people. You meet him and you kind of feel it. We felt like in that meeting or any other meeting, his air for healthy confidence is always there. He believes in himself, but not at the expense of his ego by any means. So it was very, very impressive, and I think he'll continue to impress. Martin Saint-Louis talks often about the ceiling of a player. What kind of ceiling do you see for Ivan? What kind of what? Ceiling. Oh, ceiling. I think it's very high. It's very, very high. He's been compared to Kucherov, Kaprizov, and
but it's a little bit of everything in there. So his ceiling is as high as some of the best players in the league, and he expects nothing less than that from himself, which is the most important part. So you agree with Martin, maybe the steal of the draft? Absolutely. That's an understatement. Martin, c'est encore juste un hasard. Il ne sent pas tomber pour les gars de chez nous cette année. Quoi. Je sais que la question, vous ne l'aimez pas. Là. Non, mais c'est pas qu'on veut pas repêcher des Québécois, c'est que il faut que tu aies le timing aussi. On veut repêcher des Québécois, on aime les Québécois, on ne met pas une base sur les Québécois, mais on a repêché des gens qui parlent français. Donc, c'est un plus. C'est sûr que moi et Nick, on a aimé ça, aller en chercher des Québécois. Cette année, c'était pas l'année. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas une croix sur le Québec. Est-ce que les gens peuvent s'attendre à une invitation pour le camp de développement? Oui, ça c'est sûr. On va aller travailler là-dessus dès maintenant, après qu'on part d'ici, on arrange le camp de développement. Donc, on va l'inviter, puis on a de la place. Mais pour vous, il y a hors de tout doute au 7e tour, il n'y a pas un Québécois qui valait plus la peine de s'essayer que les overagers russes et suédois que vous avez choisis? Il n'en reste plus des Québécois, je pense, en 7e tour. C'était rendu loin. Là. Mais je peux te dire une affaire, en 6e, on en cherchait un, puis il était pigé. So for both of you, if you could look at the last 3 drafts as a whole, and to what extent are you looking at drafts in retrospect or in the future and trying to put pieces of the puzzle together? Do you think after 3 drafts, your puzzle is starting to look more or less complete in terms of the talent that you've brought in and the variety of players that you've brought in? Well, I'll just say one thing. I think we're closer than we were last year by a lot. Mm-hmm. So, Nick, want to keep expanding? Well, we felt we were fortunate to end up with the players in each of those drafts, the players that we ended up with. They're different, flavors, sizes, styles, and you need different types of players to compete for the cup. They can't all be the same, but they all need to really want to win and accept the pressure that comes with the territory where our team happens to play. So we felt confident that the types of people that we brought into the organization will deal with that pressure aptly. And Ivan is certainly a big piece of that puzzle. Last question, please. Martin ou Nick, est-ce que c'est possible de décrire rapidement les choix plus lointains, Tyler Thorpe, Mikus, le gardien? Mikus, le gardien, c'est ça son nom? Non, je suis pas capable de le dire, fait que j'ai pas voulu me tromper. Aujourd'hui, ça va être ça. Es-tu capable de me les décrire en quelques lignes? On les a pas joués. Why don't you start with Kahin? Hanin, yes. We'll start with Makar Hanin, not the last pick of the draft. Well, let's start with the last pick of the draft. Bergqvist is a big left shot defenseman who plays in the Skellefteå junior team, one of the best organizations in Sweden. There is a lot of room to grow even taller and get bigger. At that point of the draft, you look for longer term potential, which usually resides in Europe or kids going to college. So the player profile fit what usually hits late in the draft. So our area scouts felt that he would be a good bet. Makar Hanin is a player with a lot of skill, playing in Russia in the VHL, which is a very tough minor league to play in because players are older and the travel is pretty heavy. So for a very young kid, he managed to separate himself this year. We followed him all year. And he's a player with a lot of skill, flair, and kind of like a Demidov light. So, we swung for the fences, and it's one of those boom or bust picks. So we felt that we need to swing at some high-end skill and bring character
and size to the fold as well, with the picks of, you asked about Protz and Thorpe, who is a very big kid, 6'5". Ben Merrill, another big centerman with a long runway, with hardness, size, and which is not easy to get. So we felt with each pick we wanted to bring, make sure that the player has some uniqueness to them, unique qualities, and not just bring another guy. So we felt we accomplished that. The goalie, actually, is going to play in Blainville. Oh, yeah. The goalie. So They're from the Q. you're from the Q, right? So Vinny was really high on him. We watched him, at the U18, and we thought he had some upside, and that was Vinny's pick, and we both saw him, and he's going to play in Blainville this year. So.